So I was telling you that you can see a very nice garden over here. I guess many of you will like to come over here and take pictures. Am I right? Yeah. So please, after your lunch. Veg 375, non-veg 400. 375. 375. Okay. ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து ஃபுட் ரொம்ப காஸ்ட்லி. வெஜ் தாலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 375 ருபீஸ். இந்தியன் ருபீஸில் வந்து இன்டூ 2 ருபீஸ் அப்படின்னு சொல்லி கணக்கு போட்டோம் அப்படின்னா 750 ருபீஸ் ஒரு வெஜ் தாலி. ஒரு நான்வெஜ் தாலி வாங்கினோம் அப்படின்னா இங்கத்த மதிப்புக்கு 400, இந்தியன் ருபீஸில் வந்து 800 ஆகுது. ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஒரு லஞ்ச் இப்போது இங்கே நாங்கள் சாப்பிட போகிறது. ஸோ 2 பேரும் சேர்ந்து ஒரு வெஜ் தாலி ஆர்டர் பண்ணால் சொல்லி முடியும். நம்ம ஒன்று ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு 2 பேரும் ஷேர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஈவினிங் கூட வேறு நைஸாக ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி அந்த மாதிரி சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னா, இங்கே ஃபுட்டு வாங்கினோம் அப்படின்னா 1 கிளாஸ் வாட்டர் வந்து ஃப்ரீ அப்படின்றாங்க. ஏன்னா கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே சார்ஜபிள். ஃபுட்டு வாங்கணுன்றதுனால இங்கே வந்து கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து ஃப்ரீ அப்படின்றாங்க. இதுக்கு தான் 375 ரூபா பே பண்ணியிருக்கோம். இது நம்ம ஊர் பஞ்சாபி தாலியில் போய் சாப்பிட்டோம்னா 60 ரூபா 70 ரூபா தான். ஸோ இதுதான் வந்து இந்த வாட்டர் வந்து ஃப்ரீ. ஒரு கிளாஸ் வாட்டர் ஒரு மீலுக்கு வேணும்னாலும் ஒரு கிளாஸ் வாட்டர் ஃப்ரீ. எக்ஸ்ட்ரா வேணும் அப்படின்னா மொரிஷியஸ் மணியில் 100 ருபீஸ் பே பண்ணணும். அதாவது இந்தியன் மணியில் பார்த்தீங்கன்னா 200 ருபீஸ் ஒரு வாட்டர் பாட்டில். ஆக்சுவலாக இந்த மொரிஷியன் கரன்சியில் வந்து ஒரு சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது. அப்படியே பாருங்கள், இந்த கரன்சியில் உங்களுக்கு என்ன அந்த சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்கள் கமெண்ட் லீவ் பண்ணுங்கள். You go. I'm just recording video. You guys go and get in. Don't take too much time because your time is short. Yeah. Now we have only 1 hour to cover. Get in. ஒரு photo அவருக்கு ரொம்ப இஷ்டம். Quick. You are a couple? We both. And They just got married? Yes. Yeah. Congratulations. Thank you. 3 days before. 3 days before? Yeah. Okay, very clear. Yeah. You know me, I will bring you to the best places where you can take photos, etc. A few moments later. Take your camera if you can make some photos with me. Hey, இங்க தான் கலராமா. On this side you will be able to see the 23 colored soil. Oh my god. I told you because of some fogging. Now it's like a horror movie. Gee, now cover ஆயிடுச்சம்மா. அங்க பாருங்க, இதுதான். இதான் அந்த சமவெளி. ஐயோ கலா. இதாம்மா பாத்துக்கோ. காசு வேற கொடுத்துட்டோமே. இங்கே தான் வந்து 7 கலர்ஸ் ஆஃப் வேலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேஸ் இருக்கு. பட் ஒரு கலர் கூட பார்க்க முடியல, ஏன்னா ஃபுல்லாக வந்து ஃபாகாக இருக்கு இங்கே. கலர்டு எர்த். சொல்லு குட்டி. கலர்டு கலர்ஸ் இருக்கு. ஆனா நம்ம ஒரு கலர் கூட தெரியல. அந்த மண்ணு கலர் தெரியுது பாரு. அங்கே பாரு மண்ணு கலர் தெரியுது, பச்சை கலர் தெரியுது பாரு. பச்சை கலர் தெரியுது. அங்கே எல்லாமே பச்சை தானே இருக்கு. How many colors? 23. 23. Hey Prashant, come. Oh, wow. Prashant, seriously come. This is 23 colors soil. 3 colors. 3, not 23. Yeah. You don't have your jacket? No. We didn't expect this. We didn't expect that. Yes, Thank God. Yesterday only we. Yesterday was very hot. Yeah, of course. Completely. You can see how the valley is very beautiful. But no worry, I will drive very near. Oh, nice. ஸோ இங்கேருந்து ஜிப்லைன் வந்து இங்கே கேம் ப்ளே பண்ணுவாங்க. இது வந்து வியூ பாயிண்ட்டு. இந்த வியூ பாயிண்ட்லேருந்து கீழே பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து இந்த 23 கலர்ஸ் ஆஃப் வேலி, 23 கலர்ஸ் ஆஃப் எர்த்துன்னு சொல்கிறாங்க, அந்த இடம் பார்க்கலாம். பட் இப்போ வந்து ஃபுல்லாக ஃபாக் இருக்கிறனால எதுவும் பார்க்க முடியல. அது நம்ம ட்ரிஸ்லிங் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது, அதனால் எதுவும் பார்க்க முடியல. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ வந்து ஃபாக் கவர் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் பிளேஸுக்கு போகிறோம், அங்கே போய்ட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். And here we have some peacocks. More or kachwa. While you stop here, you can get down, take photos. Oh, okay, you can get down. 200 to 250. Oh my god. Meya வந்திருப்பா. காசெல்லாம் கொடுத்து நான் பார்க்க வந்திருக்கோம். இங்கே பாரு, இது தலையை இதுக்குள்ள வச்சிருக்கு சேத்துக்குள்ளார.
நல்லா சுகமாக தூங்கிட்டு இருக்கு. அது கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இருக்கா? ஆக்டிவாக இருக்குதா? அப்படிக்கா தலை இப்படிக்கா திரும்பவே மாட்டேங்குது. ஹலோ நீ பத்திரம் போய் டாடா இஸ் பக்கல பக்க. ஹலோ ஹாய். சொல்லு. நம்மளாம் we are from Bangalore. நம்ம தம்பா நாங்களும் ஆஃபீஸில் உட்காந்துப்போம். Ever visited other countries like Iceland, etc.? For us, this is our first international trip. Why makeup for ladies? To enhance our beauty. I tell you why. Because we men, we don't need it. We are always handsome. Hey! Just a joke. So let me explain. You know, this area before, there was no value at all. Why? Because everywhere it was jungle. Okay. And my boss, he wanted to plant sugarcane here in this area. So what he was doing in certain place, he was just cutting the soil to put sugarcane. Okay. And while doing that, he just remarked that the color of the soil is not normal. And he just brought some geologists by the nearby island. So when these people arrived, it was confirmed by them. This is the ashes of the nearby volcano. Which come and spread in this area. And normally with these ashes you have all the elements, same like the magnesium, copper, sulfate, aluminium, zinc, iron, everything except gold and diamond. And normally this ashes, it is also said that if you look on it, you meditate, it will remove all your negativity, stress, etc. Oh wow. But me, I don't believe in it. Okay. Because every time when I try, when I go home, my wife fights with me. If you have your wife, newly couple, Okay. so try it for you. I put the fight for you. You want me to put the fight? It's free of charge. உங்களுக்கு மேலேருந்து காட்டினல இது 23 கலர்ஸ் ஆஃப் சாயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து தான் இப்போ நாங்கள் வ்ளாக் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஆக்சுவலாக நல்லா மழை தூரிட்டு இருக்கு. பட் இருந்தாலும் ட்ரோனை பறக்க விடலாமான்ற டவுட்டில் இப்போ Again this way. Wow. Sit down. Go feet up. Huh? Feet up. Right? Video. அல்ல இல்ல ஆனா செம்மையா இருந்துச்சு. Now he is going.
Standard. Sit completely. Go. என்ன இன்னைக்கு அனுப்ப மாட்டாங்க போல இருக்கு. இந்த பிரிட்ஜ் வந்து நேபாளி பிரிட்ஜ்னு சொல்கிறாங்க. இந்தியன் ஓசன்லேயே லாங்கஸ்ட் பிரிட்ஜ் அப்படின்றாங்க இது கிராசிங்க்கு. இது வந்து நடக்கிறது தான் இதோட த்ரில்லிங்கு. இப்போ நாங்கள் 4 பேரும் ஒன்றா நடக்க போகிறோம். பாருங்கள். Should keep 3 meters. 3 meter distance. So the depth is about 15 meters. Okay. Okay. Let go. சர்க்கஸ். இப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வா. ஃப்ரண்ட்டில் ஒன்றுண்ணா மெதுவா அப்படி. ஸோ என்னுடைய ஒய்ஃப் அங்கே வந்துட்டுருக்காங்க. அப்படியே வா, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வா. அவ்வளோதான். சூப்பர். இதோட வியூ செம்மையாக இருக்குது. நான் எவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? அங்கேருந்து இவ்வளோ தூரம் வந்தாச்சு. இப்போது இங்கேருந்து அவ்வளோ தூரம் போகணும். இப்போ ரிட்டன் மீன்ஸ் ஸ்ட்ரைட்டாக போகணும். கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா 50 மீட்டர் டெப்த்து. மெதுவாக வாங்க, மெதுவாக வாங்க, மெதுவாக. இப்படியெல்லாம் வர வேண்டியதாக இருக்குது. மெதுவாக வா, மெதுவா. அப்படியே வா. அவ்வளோதான் குட்டி. அப்படியே 1 by 1 வா, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா. அப்படி தான். ஃப்ரண்ட் அப்படி எடுத்துகிட்டு வா. அவ்வளோதான். வா பிரசாந்த். ரொம்ப கஷ்டம் மொபைல் பிடிக்கிறது. இது பிடிக்கும் போதே எனக்கு வந்து இங்கே எங்கள் ஊருக்கு வந்தால் மூளைக்கு இருக்குது. பாருங்க ஜனங்களே, இது சுகர் கேன் ஜூஸா. நல்லா பார்த்துங்க, நம்ம ஊரெல்லாம் கிடைக்கும். பியூர் சுகர் கேன் ஜூஸோட ரேட்டு 100 ருபீஸ். அதாவது இந்தியா ரேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 200. லெமன் அண்ட் ஜிஞ்சர் 100 ருபீஸ். இது வந்து எங்கள் ஊரில் 20 ரூபா. அதுக்குன்னா மெயின் தேங்காய் பாருங்க. கோகனட் போட்டால் 150 ரூபா. நான் பட்னியாகவே இருந்துக்கிறேன்.